Boa tarde a todas e a todes. Espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Tivemos um pouquinho de delay aqui de internet no começo. Eu sou Geovana Lunardi, presidenta da ANPEd, e é um prazer estar com vocês aqui novamente, depois de todo esse período que tivemos organizando e realizando nossa 40ª reunião nacional da ANPEd. Encerramos ela na sexta-feira passada, e a partir dessa semana a gente retoma o nosso projeto, que é a nossa tradição aqui ao longo desse quase 2 anos, né? Que são as nossas quartas da educação. E é um prazer imenso estar com vocês novamente à frente desse projeto. A gente já começa pedindo para que vocês que estão aí nos vendo possam compartilhar no Facebook, no YouTube, chamando todo mundo para nossa live de hoje, que é muito especial. E na tradução de Libras de hoje, eu tenho aqui como parceiras a Clara e a... Na verdade, não é a Juliana, né, Clara? É a Aline, tá bom, desculpa. Né, que eu não consigo saber Libras, Clara. Então, hoje a gente tem a Clara e a Aline conosco na tradução de Libras, e o nosso projeto, ANPEd Presente na Quarentena, ele migrou ao longo desse ano de 2021 para as quartas da educação da Rede Comunica Educação. Então, ele compõe um conjunto de atividades que a gente faz organizando essa quarta-feira da educação com uma série de outras entidades e sociedades científicas que nos ajudam a pensar nessa articulação. Hoje, muito especialmente, nós vamos apresentar para vocês a live Diretrizes Éticas para a Pesquisa em Educação, Experiências das Associações Científicas. Essa live, originalmente, ela estaria compondo as nossas sessões conversas da nossa reunião nacional. Nós tivemos um problema técnico no dia que estava previsto para essa transmissão, e aí, por isso, tivemos que postergar a transmissão dessa live. Então, na verdade, há males que vêm para bem. A ideia também é que a gente possa ter hoje aqui um momento de bastante debate, discussão, já um pouco mais tranquilos, né? E não no meio de toda aquela vasta programação que aconteceram nas últimas 2 semanas e para nós quase nos últimos 2 meses. Então, é um prazer imenso estar podendo proporcionar esta live aqui com vocês e construindo com vocês esse momento. E a gente pensou esse momento de uma maneira muito especial. Então, presencialmente, eu tenho hoje comigo aqui como convidado o professor Jefferson Mainardes. O professor Jefferson é muito conhecido de todo mundo que faz essa discussão e que tem preocupações relativas à questão da ética em pesquisa. Temos a satisfação de contar com ele na presidência da Comissão da Ética em Pesquisa da ANPEd, e o professor Jefferson tem feito um trabalho incrível nesse papel, junto com toda a comissão que compõe aí esse coletivo que discute essas questões no âmbito da ANPEd. O professor é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Paraná, é mestre em Educação pela Unicamp e doutor em Educação pelo Institute of Education da University of London, e desenvolve pesquisas sobre epistemologias das políticas educacionais, diferenciação curricular e ética em pesquisa. Então, professor Jefferson, prazer ter você aqui conosco, e ele também vai me ajudar, em certa medida, a mediar esse debate, porque as nossas 2 outras convidadas, elas fizeram a participação por meio do envio de um vídeo que nós tivemos a possibilidade de traduzir para vocês. Então, a gente vai, na sequência, já passar para a participação de cada uma delas. Então, nós vamos ter a presença conosco aqui da professora Felice Levine. A professora Felice Levine é a presidente executiva
da AERA, da American Education Research Association. Ela é doutora em psicologia pela Universidade de Chicago e tem como foco os seguintes temas: pesquisa e políticas para a ciência, ética em pesquisa, compartilhamento de dados, ciência aberta, diversidade e inclusão no ensino superior. Com formação em psicologia social, a professora Levine está profundamente engajada no avanço da ciência da educação, das ciências sociais e comportamental. Ela tem, no âmbito da AERA, acompanhado de perto sempre todos os desdobramentos das questões éticas atinentes à pesquisa em educação. Então, é um prazer imenso para a ANPEd poder contar com a professora Levine em mais essa sessão. Ela esteve conosco ao longo do evento e agora ela vai trazer para nós a contribuição dela aqui, justo porque a ANPEd também fez a tradução do Código de Ética da AERA e acho que é muito importante ouvi-la falando a partir desse contato que a gente tem e dessa disponibilização que a gente tem desse material hoje na página da ANPEd. Além disso, a gente também vai contar com a professora Raquel Brooks. A professora Rachel é professora de Sociologia da Faculdade de Artes e Ciências Sociais da University of Surrey. Surrey? Jefferson, Isso, não conheço Surrey, essa cidade. Surrey. Tá sem som. Surrey. Sem som. Eu não tô te ouvindo. University Tá of ouvindo, Surrey. Clara? Ah, sim, então é algum problema meu aqui, pronto. E ela é diretora executiva do British Journal of Sociology of Education e coeditora da série Pesquisa em Ensino Superior. É coautora do livro Ética e Pesquisa em Educação, que a editora da UEPG traduziu, né? O professor Jefferson conseguiu a tradução, e foi revisora do documento Diretrizes Éticas para a Pesquisa em Educação, publicado em 2018. A gente também está em tratativas para publicação em português, né? O professor Jefferson vai poder detalhar essa ação também, com certeza. Então, eu passo já a palavra para a professora Felice Levine, que vai fazer a sua apresentação agora na sequência. Welcome. I am Felice Levine, Executive Director of the American Educational Research Association, and I am thrilled to be a part of ANPED's virtual meeting, and I'm honored especially to participate in this session on research ethics. I have framed my remarks today around the title, Ethics in Education Research, Context, Culture, and Current Issues in the U.S. Looking Ahead. I hope they resonate with the kinds of issues that you too are thinking about and addressing in Brazil and worldwide. In my talk today, I'm going to address the role of the U.S. central government, our federal government, in the ethical review of research and ethical conduct. I'm going to also address the role of institutions, universities, colleges, research institutions, including research hospitals, in the ethical review of research and ethical conduct. And I want to turn my attention to some of the things AERA is doing and other research associations are doing to give voice and to rethink and to catalyze culture change around ethical conduct and ethical practices. I'll do that through two brief illustrations, making the point that culture change is essentially more than the rules and what's in the books, as important as that knowledge is, but it is also around arriving at practices that can elevate how we address issues that require our collective attention. First, with respect to the ethical review of research and ethical conduct, that role and responsibility of the US federal government, for us, the equivalent of the central government. The US government plays an extremely important role and has for some 45 or so
years, both in the regulation of research and the regulation of researchers. That Oi, pessoal que está assistindo a live, tudo bem? Eu sou a Clara, sou intérprete de Libras. A gente está com problemas técnicos acontecendo agora. Pedi para vocês terem um pouquinho de paciência. Já já a gente volta, tá bem? Welcome. I am Felice Levine, Executive Director of the American Educational Commission.
R's: fabrication, falsification, and plagiarism. But first, for the regulation of research. There are, as part of those regulations, a subpart section, particularly about research with children, subpart D. But that tends to, it's important guidance, but that guidance tends to be for research that raises more issues with respect to risk, in particular in terms of clinical interventions in the biomedical area, but that too is worth a read. Research, some forms of research are exempt. Research conducted in commonly accepted educational settings on normal educational practices can be exempt, but in undertaking that work, an investigator doesn't exempt themselves. Many forms of examining routine practices are exempt. In the last revisions of the federal regulations, there was much more of an appreciation of the kinds of research typically undertaken in education research and in others of the social and behavioral sciences that are non-invasive and involve no more than minimal risk. Also, privacy regulations are extremely important. And there is the General Privacy Act of 1974, but a specialized act that has been modified a bit over time called the Family Educational Rights and Privacy Act that protects records relating to students in the educational system. Now, those are for existing records. They don't reach to primary data collected in research, but the two can often need to be articulated because one may be wanting to look at outcomes that involve seeing grades or student records, et cetera. So the FERPA regulation, protection of privacy and the confidentiality of those data are extremely important. The one other piece of federal regulation that's important is also Title IX of the Educational Amendment Act of 1972, which prohibits sex discrimination in educational institutions. Issues of discrimination, inequity, unwelcoming conduct, and harassment are often embedded in ethics codes of associations, including AERA's ethics code. Institutions have a very significant role while the policies and the regulations are centralized. The implementation of those and giving them voice in plans that are approved by federal agencies, but yet implemented by universities, colleges, research institutions are extremely important. So institutions do play a role. They create their plans, for example, for the protection of human subjects. That includes institutional review boards, which we call in the United States IRBs, that investigators undertaking research, some institutions require that of all research. The regulations only require it of federally funded research, but some institutions, many institutions, just consider all research, whether federally funded or not, through an IRB process. So a protocol is proposed, as I have done and do as a principal investigator for projects that we undertake. There's the initial review and approval, periodic review. Individuals undertaking that research need to indicate if there have been major changes or adverse events. The human research protection systems within institutions take responsibility for ensuring education and training in ethical practices and the federal rules for the protection of human subjects. These IRBs also can be a location for people seeking more information about research they've been involved in, although of course they go to the investigators first, lodging complaints or concerns. Other areas like research integrity have their analog in universities. There are typically offices of research integrity
that implement the rules with respect to responsible conduct, educate, train, hear complaints and concerns, and have primary responsibility for fabrication, falsification, and plagiarism. One of the more important roles in this ecology of sound ethical conduct and practices and building a culture of commitment to such practices and conscientiousness about those practices is the role of professional associations, research associations like AERA. And on this slide, you see any number of forms of guidance in addition to the AERA Code of Ethics that was revised in 2011 with procedures and policies for its implementation to indeed serve a broader educative role around a wide-ranging arenas of ethical conduct, from scientific, scholarly, and professional standards, competence, use and misuse of expertise, fabrication, falsification, and plagiarism, research planning, implementation and dissemination, informed consent, publication processes, teaching, training, and administering education programs, data sharing, contractual and consultative services, public communication, confidentiality, and the like. These are all essential elements, both of doing research, of engaging in teaching and practice, and engaging in responsible conduct as a researcher. There are principles, norms, and values. It's an educative document that is aiming to generate a consciousness and engagement in sound practices, and also consultation when issues are ambiguous, when one can turn to a colleague or turn to a mentor or turn to an institutional review board or turn to the AERA Ethics Committee to frame and raise these issues. Other policies drill down and relate to those basic issues. So in recent years, we've developed a policy on honors awards and fellow status that seeks to address, for honors and awards, these are recognitions of the highest order. And if there are any significant areas of concern, that addressing them as the process of conferring awards unfolds is far better and far more preventative than finding that issues arise subsequently. So this slide outlines a number of those areas. AERA established an ethics committee in the 1990s, an ethics code in the 1990s, with cases and ancillary materials in a casebook that's extraordinarily helpful. What it did not establish until 2009, along with what then led to the revision of the AERA Code of Ethics, is an ethics committee that plays a very lively and important role in not just oversight of the code, but also in stimulating the kinds of activities that raise and engage issues in the research community and among researchers of all career stages that are helpful, we hope, to the community and to the individuals who benefit from the work of that committee. In this area, I want to just highlight with two illustrations, one around data sharing that is addressed in the code, and one around welcoming, non-harassing, inclusive conduct that is also addressed in the code in areas of discrimination, areas of harassment, areas of power differentials that one needs to be attentive to in the ways in which one works with supervisees, students, more junior colleagues, and so forth. In the data sharing area, we not only have code issues that seek to elevate an awareness of
how data can be shared. Data can be shared consonant with consent agreements, consonant with confidentiality and privacy protection. Data can be shared with restricted access, with memoranda of understanding, where subsequent users agree to the conditions of having access to those data. Data can be shared at various stages. So AERA has an article-related data repository and a trusted repository for each of those journals where authors can share article-related data. AERA also has an online paper repository because sharing early versioning of work is part of the sharing of one's work in progress, but creative work in progress. That work is in an open access data repository. The work is time and date stamped. Users who enter that repository are guided to cite that work with a unique citation. The papers have DOI numbers assigned to them, and the expectation is that this is work in progress. That is work where you can interact with authors, forge new collaborations, build better and stronger bodies of knowledge, but that sharing not only enhances the work of the authors, but also enhances the potential work of the research community. In the area of code addresses, as I said, issues of discrimination, issues of harassment, issues of conduct that is inappropriate beyond the areas of fabrication, falsification, and plagiarism, the ways in which we relate to each other and our expectations of mutual caring and concern. But that work is not only in the code, it's embedded in other activities. So once submitting a paper to the annual meeting, not only attests to the fact that the research meets the expectations of the ethics code with respect to human research protection, but they also attest that their own conduct in doing that work meets the standards articulated. So that attestation, that checkoff, is an additional reflection, a moment of rethinking, a moment of thinking, not just about what they are doing in that moment of submitting that paper, but is educative, we hope, around future research. The policy with respect to honors and awards and fellows, and even informs our nominating committee for president-elect or members of council, that policy gives those committees an opportunity to press pause. Not only are those individuals highly accomplished, but also are those individuals engaging in the kind of respectful interactions with others that is not just at the level of rumor, but where there is widely shared areas of concern that perhaps that elevation of a particular leadership role or a particular award may not be the best fit for AERA to honor others for whom there may be concerns. We also have an ombuds program, which is separate from any complaint handling program at our annual meeting, where individuals can bring their concerns and issues and get an opportunity to reflect and with experts in problem solving and complex issues, get some feedback about what some of the choices are, including more formal complaining to or filing a complaint or a concern through AERA, through one's own institutions. Research ethics and creating the conditions for culture change is a collective project that spans countries, continents, and the global north and south. With all of the work I have had the benefit of being able to engage in worldwide, I have seen how we wrestle with similar issues, and thus wrestling with them and seeing the commonality among us is part of how we can enhance what we do and do better. Research ethics is about not just the research, but the researcher and our collective and group
effort to think through these issues at the researcher level and at the research level itself. So these illustrations of data sharing and inclusivity are about research, from design through dissemination, about responsible use of research participants' information, about using information of different forms and types to learn more through multiple lenses and perspectives. Even in the process of data sharing, there are different theoretical perspectives that are brought to that research, different methodologies and ways of enhancing what we do through, in a way, correcting through some of our assumptions that may benefit from other lenses and other ideas. So it's about how we will work together, how we can include others, how we ensure we serve the people, the students, and others that are the basis of our research, whether it is in early infancy through older ages. This is what education research is about, and those we serve. Simply put, excellence and ethics, and indeed equity, go hand in hand, and quality research depends upon it. So I just want to thank you. As a final thought, I want to thank ANPEd for organizing this international session. Special thanks to Jefferson Mainardes of the ANPEd Ethics Committee for kind of instigating and putting this together, for Geovana Lunardi and ANPEd President, who I know is deeply committed to these issues, to Raquel Brooks for her fine work, her ethical expertise, research ethics expertise, and offering a perspective from England. Thanks to all of you for joining today, and I welcome hearing from you. I've included my email. Please don't hesitate. I would love to be part of a larger conversation. Thank you very much. Muito obrigada, Felice. É sempre um prazer ouvi-la. E acho que Felice trouxe questões muito profundas que a gente provavelmente vai poder aqui discutir e debater um pouquinho melhor na companhia do professor Jefferson, né? Em especial, gostaria de pedir desculpas para vocês. A gente agora, acompanhando, viu alguns dos problemas no que diz respeito à tradução. A gente depois, quando for para o YouTube, vai melhorar essa tradução, e também pedir desculpas pela pane geral que a gente teve aqui no momento da tradução. Gostaria de destacar, antes de a gente passar para a professora Rachel, até para que a gente pudesse ficar com essas questões na cabeça, né? Não consigo fazer uma síntese de tudo que ela falou, porque ela falou muitas questões interessantes sobre todo o percurso que eles passaram, desde as legislações americanas até chegar nas entidades científicas, mas gostei muito de uma observação que ela faz ao final, em que ela demarca de que a ética, né, as posturas éticas, elas têm a ver também com uma mudança de cultura, né, e em certa medida com um projeto de futuro. Então, elas dizem muito mais sobre aonde a gente quer chegar e como a gente quer se comprometer coletivamente com as mudanças e com um modo muito mais inclusivo e articulado de trabalhar juntos, né? Ela destaca também que os cuidados éticos não têm a ver só com o processo de pesquisa, mas tem a ver principalmente com o próprio pesquisador, e como a gente consegue trabalhar juntos e se articular num trabalho coletivo, quem a gente inclui nesse trabalho, como a gente inclui, e em que medida a gente também expressa nossas preocupações com as nossas bases de dados, com os nossos levantamentos, com os materiais coletados e com os sujeitos envolvidos nesse processo. Então, muito, muito interessante as reflexões da professora Felice, e acho que a gente vai poder discutir mais sobre isso a partir das coisas que ela levantou e do que o professor Jefferson e a professora Rachel vão acrescentar. Então, passamos agora à participação da professora Rachel.
Okay, so my name is Raquel Brooks. I'm based at the University of Surrey in the UK, and today I'm going to be talking about research ethics from the perspective of a researcher based in England. Next slide, please. So the structure of my talk today is going to cover these points that you can see on the slide. So first of all, I'm just going to tell you a little bit about myself, my role and my experience in relation to research ethics. Secondly, I'm going to be talking about how in England, and certainly over my career, we've seen quite a change over time with respect to how researchers have engaged with ethical issues. Thirdly, I'm going to talk a little bit about inclusions and exclusions with respect to research ethics. So what are the kinds of ethical issues that researchers do tend to talk about, do tend to consider, and perhaps what are the ones that are sometimes left out? Then I thought I'd just give you a little bit of insight into the process at my institution at the University of Surrey, what a researcher has to do to get ethical approval. And then finally, I'd end by talking about some problems, challenges and complaints with respect to research ethics. Next slide, please. So just to tell you a little bit about me, so I'm interested in research ethics, both in terms of my own practice and as a researcher and my management role too. So with respect to my own research, I conduct research on the sociology of higher education, but I've also published about ethics with respect to youth research and educational research more generally. And you can see on the slide a book I published a number of years ago, which explored ethical challenges with respect to youth research particularly. But also in my current role, I'm responsible to some extent for ethical conduct in my institution. I'm Associate Dean for Research and Innovation for the Faculty of Arts and Social Sciences at the University of Surrey. And also I'm Deputy Chair of the University's Research and Integrity Governance Committee. So I see ethical issues, I suppose, from both sides, from my own experience as a researcher and somebody interested in writing about researchers' experiences of ethical issues, but also as somebody who has some institutional responsibility for ensuring that other researchers adhere to ethical conduct too. Next slide, please. So, as I said a little while ago, I think it's quite striking to me that in the UK we have had quite significant change over time with respect to research ethics. So, I suppose when I completed my own doctoral research, I didn't have to go through any kind of ethical review. I did discuss ethical issues in the methods chapter of my thesis, but ethical approval wasn't anything I had to secure at the time. But over the last kind of few decades since I did my doctoral research, we've seen quite significant change in England, and this has been driven by a number of things. First of all, much greater attention given to data privacy and security, and especially over recent years since the General Data Protection Regulation came in, which is referred to as GDPR, which affects research across Europe. Secondly, I think funding bodies have been driving this agenda, and they require ethical approval and often have their own codes of ethical conduct. And then the University of Surrey, but also all universities across England have their own ethical policies for research and also often for teaching too. And so that is feeding into it. And then many professional associations now often also provide their own detailed guidance. So the BERA guidelines, a very detailed document which explore a number of ethical issues, ethical dilemmas in quite a lot of detail. So that is part of the agenda too. And also I think within the UK, but also many other countries, we've been affected to some extent by open research, and sometimes there's a bit of a grey area between, an issue that's been brought onto the agenda because of the imperative to be more open about our research, to be more transparent and to put things into the public domain, and issues that are coming from a kind of, an ethical imperative too. So that's driven things as well. And I think as a result of these, we've seen a change in practice. Many researchers, now
are really conscious that they need to build in time to think about ethical issues right at the start of a project, and are very kind of used to doing that. But also, I think, a change in attitudes. I think over my career, there's been a much greater acceptance now that ethical review is something that's important, is something that we all have to do. And it's become much more normalized, I think, within the academic community. So there has, I think, over recent decades been quite a shift in the kind of normalization of ethical issues within English universities. However, I do want to highlight some challenges as well, and that's what I'll go on to talk to now. So next slide, please. And as I mentioned when I was outlining the structure of my talk, I wanted to talk about inclusions and exclusions. And one way I thought I might do this is by thinking through the topics that I wrote about with some colleagues in a book called Ethics in Education Research, which was published in 2014, and to see to what extent those issues have now become sort of mainstream on the ethical agenda. So we talked about research design and the ethics associated with that, issues around informed consent and reciprocity, issues around identity, power, and positionality. And I guess the two that I've just mentioned are particularly bound up with data collection, but also impact other aspects of the research process too. And then data analysis and dissemination. So in the next couple of slides, I'll just go on to talk about the ways in which the ethical issues associated with those various points have or have not been addressed. So I think, first of all, I'll start with the positive story. What of those issues is now covered quite well within England? So if we take research design to start with, I think over recent years, we have seen much more attention being given to the ethics of research design. So for example, people writing quite a lot about the impact of location of research, both on terms of, does it, if you're conducting research at a school, does that make it harder for students to give freely given consent if they think that they're being watched by their teachers? But equally, the location of the research and its impact on researcher safety as well. And I think researcher safety is something that in England has again been given much greater prominence over recent years. When we move on to informed consent and reciprocity, I think probably this is the area in which most attention is given in England. And I've got some examples of this to show you later. So for example, many ethical codes, many ethical processes require you to be really explicit about how you'll approach gatekeepers and ethical issues around negotiating access there. There's also been quite a lot of work on age-appropriate methods of consent. So, if children, how do young children consent to be part of research? And there's been quite a lot of work there. And also, I suppose, with the prevalence of online research, much more attention given to how we negotiate ethical dilemmas within those kind of spaces when we're doing research there. And the use of incentives is also quite well addressed within English ethical procedures and processes, I would suggest. When we turn to issues around identity, power, and positionality, so here I suppose we're talking about the identity and the power of the researcher relative to the identity and power of those with whom they're conducting research. Researchers are often required to reflect on these kinds of issues, but are often not asked explicitly about this. So I think this is an area where there is probably still a bit more work to be done. And often I think this is discussed mainly in relation to data collection and not to other parts of the research process, which I'll talk about in a minute. So if we could go on to the next slide now, which discusses, I think, aspects and topics that are perhaps covered less well or not at all within the English context. And I suppose here I should draw a distinction, I think, between ethical guidelines and ethical codes, particularly those produced by professional associations such as BERA, which are often quite detailed, cover a wide range of topics, and the actual practice of gaining ethical approval, what institutions ask for in practice. Because I think some of the things on my list here are actually covered reasonably well in ethical guidelines, but not always carried out in practice.
So there are certainly some aspects, I think, of research design that are not really well discussed in England still. So, for example, when we think about the ethics associated with our choice of topic, we're often not required to be clear about our own sort of political or ethical position in relation to that topic. We're often not asked for it. We might volunteer it, but we're often not asked for it. And I think also within the English context, within universities, there's often a pressure to bring in funded research. And I think, again, sometimes researchers feel a lot of pressure to do that without thinking about the kind of the ethics around the topic that the funder is asking you to research. So, for example, in the UK, there's been some discussion that politicians sometimes commission research, not because they're genuinely interested in the topic, but because they want to get data to back up policies that they've already decided about. And I think those kind of issues aren't really very well discussed in England still. And then again, I think ethical issues associated with choice of methods aren't often discussed, although, as I'll mention later, I think there is still a sense that some methods can be seen as ethically problematic from an ethics committee perspective and not from a researcher's perspective. And so ethnography might be an example of that, and action research too, where you're working with your own students. And I think also there's relatively little attention given to the ethics associated with the design of research instruments. So, as I'll mention in a moment, in England, you're often required to present your research instruments when you're trying to gain ethical approval, but often only as an appendix, and they don't get as much attention as other aspects of the research process. And I think, there is now quite a large literature which says that, shows the ways in which there can be ethical issues associated with the kind of questions that are asked in surveys and questionnaires, as well as other aspects of the research process. As I was saying on the previous slide, I think informed consent and reciprocity have been given much more attention, but perhaps what's less recognised within ethical approval processes is the socially embedded nature of decision making, that actually as a researcher, you are often having to make ethical decisions as you go along with the project without often having anticipated them in advance. And I think, again, that probably doesn't get as much recognition as it should do within how we talk about ethics in England. And then I think one of the kind of really big omissions, one of the really big things that's excluded is data analysis. And typically, when you're going through institutional approval within England, you're very, very rarely asked about data analysis. But I think there are ethical issues there, which are also kind of related to research rigor as well, to make sure that we don't kind of, selectively interpret our data to fit our own kind of political positions and other things like that. And I think another kind of exclusion or omission is often with respect to dissemination. So this is actually discussed in the BERA ethical guidelines in some detail about authorship, the ethics of attributing authorship. But really, when you're going through an institutional ethical approval process in England, it's really only confidentiality that's considered, not kind of wider ethics associated with dissemination, both in terms of you might be making judgments about some of your participants, which might have kind of ethical repercussions, but also how you treat your co-authors and your members of the research team too. Next slide, please. So I suppose to illustrate this and to make some of the points a bit more concrete, I thought I would just talk you through what the ethical approval looks like at my university so that you can see what is included and what is excluded in quite sort of tangible terms. So first of all, if you're a researcher who's embarking on a new research project, there's an initial self-assessment form which you need to complete. And if you're collecting data from human subjects, which is the case for most researchers in the area of education or in sociology where I'm based, there's then a requirement to complete a longer form, which is 11 pages in total, plus quite a lot of attachments. So it is quite a long piece of work and quite time consuming.
And you're expected within your submission to refer to relevant guidelines, such as from professional associations, such as AERA. But really, I think it's the content of the form itself and your responses to the questions that it asks that are most important. So the form is split into one section on governance issues, such as around data protection, risk assessment for yourself, for your research participants, for any researchers on the project, and also insurance. And then the ethical section asks a number of questions, which I've listed here. And as you can see, these are all really about the participants and protecting the participants, not some of those kind of wider issues that I was talking about. So you're required to answer the question, who are the participants? How will you be recruiting them? Where will you be recruiting them? What's the estimated number of participants? Will you be offering them incentives? And what are the potential benefits to the research participants? Next slide, please. And then you're also required to upload a range of additional documents, the study protocol, which goes into more detail, any adverts or emails you'll use to recruit participants, a participant information sheet, and we're provided with a template for that. And equally, we're provided with a template for any consent form. You're required to do your own risk assessment, to put together a data management plan to show that you will you'll manage your data in a kind of secure manner so that what's meant to be confidential does remain confidential. A summary of team roles, and then, as I was saying earlier, any kind of questionnaires or interview schedules that you're planning to use. But because this is just an appendix, they often don't get looked at in a huge amount of detail. And then you're also required to make a declaration that you'll comply with the university's code on good research practice and other relevant university policies. Next slide, please. And then you submit your form to the University Ethics Committee, and it's reviewed by other academics, but they remain anonymous to you. You don't find out who reviews your submission. And then one of the kind of key issues is that this does take a long time. It takes about 1 month for you to get an initial set of comments. And normally the researcher has to make some amendments. So they then revise the form, resubmit it. And normally, if they have responded to all the issues that the reviewer has highlighted, it becomes approved and they gain ethical approval. And then one of the things that has really changed, and I think is a good thing over my career, is that now, as a researcher, you're encouraged to make ethical amendments during the course of your project. So there's no longer a sense that once you've thought about the ethical issues at the start, that's it. There's a recognition that actually ethical issues arise throughout the course of a project, and then you're expected to put in an amendment to your documentation to cater for these things as they arise. Just to say that you're required to go through this process at my institution only if the research project as a whole is led by a Surrey researcher. Otherwise, it's fine to get ethical approval at another university. However, if a researcher at another university wishes to conduct research at Surrey, so with our students or talking to our academics, then they do need to go through the ethical approval process here. But I should note that across the UK, practice does differ and not all institutions require this. So that is an important point to note. Next slide, please. So I think some of the kind of challenges that remain I've alluded to already, but I just wanted to summarise these in the final part of my presentation. But I did want to start by kind of reiterating the point that I think within England, over the past couple of decades, we have seen increasing acceptance by researchers of the importance of taking ethics really seriously. And because of the kind of seriousness with which institutions have come to take it, and normalization of it, a kind of, just seen as a kind of one of the things that you just have to do as part of a research project. So most researchers are now highly aware of the need to do this and do build in time to their research projects to go through this fairly time-consuming initial ethical review. I think increasingly researchers in England are making use of project advisory groups to discuss ongoing ethical discussions. And as I was saying previously, there's increasing use of ethical amendments, which I think is evidence of researchers
their ongoing thought and awareness of ethical issues. And again, in the sense that it isn't something that's just important at the start of a project, it's something that continues to be important. So that's the kind of positive side. But the challenges, I think, are firstly the kind of exclusions that I talked about previously, that a lot of the focus within ethical discussions in UK universities is about kind of participants and data collection, not those other aspects that can be a little bit neglected. A further challenge, which again I've alluded to already, is the kind of length of time that ethical approval can take in England, and the pressures this causes for projects that are highly time-bound. So in many universities, this is a particular problem for undergraduate students and master's students who are on a kind of limited time-bound course and have to, don't have months to wait for ethical approval. But one of the ways that we're trying to tackle that in my institution is by using kind of standard templates for types of research that students tend to do year after year, so they don't have to write everything from scratch. But I think also for members of staff as well, this can be a challenge. In the UK, there are quite a lot of educational bodies who want research done quite quickly, in, say, 3 or 4 months. And if you have to wait for a whole month of that to wait for your ethical approval to come through, that can be a real challenge in terms of responding to those kind of projects. And then I think, there's the kind of, perennial problem with kind of societal research of unanticipated change. So I mentioned that, they have introduced in my institution the possibility of submitting ethical amendments as you go along, which is good. But I think there isn't always the time to do these. Often you do have to make decisions on the spot, and you just don't have the time to write a form to gain approval of this. So I think responding to unanticipated change is still a challenge for the way in which we talk about ethics and do ethical approval in England. Next slide, please. And then I think, again, this is something that I alluded to previously, that although over my career, this has improved a lot in England. It used to be the case that people who sat on university ethics committees were often from the natural sciences, didn't really have much of an understanding of qualitative research. I think that has changed a lot in England. But I think still it's not the case that all members of ethics committees are equally sensitive to all methodological approaches. And so, for example, I think for ethnography, where you're making a lot of decisions in the field. For example, you're not writing research instruments before you start your project. You're thinking of your questions that you want to ask kind of, once you are in the field and have talked to a lot of people already. I think still the process that we have in England doesn't fit that kind of model of research very well, although improvements have been made. And I think a further challenge is in relation to cross-national research. I think in England, a lot of the guidance and the expectations around ethics don't recognise some of the different norms, both in terms of how education systems works and about ethical issues specifically. So, for example, a project that I've recently done just within Europe, in terms of kind of gatekeepers within higher education, this varied so much from country to country, and we had to do so many ethical amendments, and the model that we set out at the start, which was based on how we would do things in the UK, just didn't work for other countries. So I think, we need to be perhaps more aware of how very different things can look in other countries. Whoops. And then also I think there are issues about who can give consent, and this is something that we wrote about in the book that I showed you earlier, that in some countries, actually children are often acting in the capacity as adults, and they're treated in their society as competent decision makers. And I think sometimes English researchers who treat them as children, or ethical committees that require parental consent, can not fit very well with some particular cultural context. And I think we're still grappling with issues around that. And then the final point I wanted to make was the way in which I think some ethical imperatives can come into conflict with the mandates from open research. So when I talk about open research here, I mean the pressure to make
what we're doing much more transparent, both not just to other academics, but to any member of the public who wants to look at our research. And so in the UK, educational researchers now are expected to offer their data sets, anonymized data sets, to open research repositories so they can be used by other researchers, by members of the public who want to have access to that data. And I think that does raise issues about kind of informed consent and, the extent to which we are able to really be very sure with our participants about what exactly the data that we're collecting will be used for. So I can be sure about, how I will use the data that I'm collecting, but if I put it into an open access repository, I can't be sure how other researchers might use it at some point in the future. So I suppose those are just kind of some of the issues that I think we're still grappling with in England, but also hopefully I've given you a sense of progress that's been made over the years as well, and some of the ways in which the debate about ethical issues has changed. So thank you very much for listening. Muito obrigada, professora Rachel, pela sua explanação. É muito interessante, acho que as duas contribuições são muito relevantes para a gente ver o quanto existe de articulação entre as nossas realidades, como em todos os países as associações científicas, os pesquisadores da área da educação estão lidando com problemas muito semelhantes, ao mesmo tempo que em contextos completamente diversos. Então, é bastante contributivo ouvi-las e perceber alguns dos aspectos que elas levantam, né? Eu acho que fica muito evidente essa articulação do quanto as questões da ética em pesquisa vão avançando a partir de mudanças, inclusive na legislação, nos contextos e tudo mais, e eu acho que isso é bem relevante para a gente poder discutir um pouquinho mais depois. Então, para somar a essa conversa, chamo agora o professor Jefferson, que é o nosso presidente da Comissão de Ética da ANPEd, como eu já apresentei antes, para que o professor Jefferson possa fazer as suas análises também e contribuições. A palavra é sua, professor. Obrigado, Geovana. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, todos que nos assistem, que acompanham e que poderão assistir depois. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à ANPEd por ter feito esse esforço de convidar tanto a Felice quanto a Rachel para apresentarem um pouco de como, nos países delas, essa questão da ética é tratada. Então, o que é importante dizer? A ANPEd ela está trabalhando de forma articulada a Associação Americana, que a professora Felice fez uma apresentação sobre a questão ética no caso americano, e a professora Rachel também ela está vinculada à Universidade de Surrey, mas ela trabalhou muito nas diretrizes éticas da AERA, que é a Associação Britânica. Então, nós também estamos em contato com a Associação Britânica, com a AERA, no sentido de verificar quais os encaminhamentos que são dados por essas associações, porque dentro da ANPEd nós também temos uma comissão de ética e que tem trabalhado com essas questões. Então, eu pediria para o João colocar a minha tela aí na transmissão. Aí. Então, nós temos na Comissão de Ética da ANPEd, uma comissão de ética na ANPEd desde 2015, nós já tivemos comissões nas 3 últimas gestões, embora a gestão anterior, a 2015, também tenha apoiado todas as ações relacionadas à ética em pesquisa. Nós temos também uma página no portal da ANPEd com várias informações. Temos também aqui, a Geovana mencionou que nós traduzimos o Código de Ética da AERA, Associação Americana de Pesquisa em Educação, no ano de 2018, que foi publicado na revista Praxis Educativa. E essa tradução, ela contou
com a contribuição da Felice Levine e também da ANPEd na negociação para que esse documento pudesse ter sido traduzido e publicado em português. Também nós traduzimos neste ano as Diretrizes Éticas para a Pesquisa em Educação, que é a quarta edição desse documento da AERA, Associação Britânica. Então, nós já estamos na expectativa de que logo esse material esteja disponível em português. Está em fase de finalização e revisão pela AERA. Também foi traduzido este livro pela editora UEPG, Ética e Pesquisa em Educação, que a Rachel é uma das coautoras. Publicamos em 2019 o volume 1 do e-book Ética e Pesquisa em Educação. Publicamos neste ano, para a 40ª reunião anual, o volume 2 do e-book. E temos aqui os nomes da Comissão de Ética, que são 9 membros que trabalham, que discutem essas questões. Então, como nós já tivemos um pequeno problema na transmissão, eu vou fazer aqui uma breve síntese daquilo que eu gostaria de trazer para nós discutirmos aqui. Então, em primeiro lugar, é importante dizer que foram 2 experiências distintas relatadas aqui. No caso da Associação Americana, a Felice, então, ela mostra que há muitas legislações federais e há vários documentos da própria Associação Americana relacionados à ética em pesquisa. Já a professora Rachel, ela apresentou um pouco os procedimentos que são utilizados na Universidade de Surrey, e esses procedimentos eles podem ser distintos em cada universidade inglesa, porque todas elas seguem as diretrizes éticas da Associação Britânica, mas os procedimentos de como que é feita a revisão ética pode ser distinta de uma universidade para outra. E a situação, então, desses países é um pouquinho diferente da nossa, porque nesses países eles têm um documento, um código de ética, um documento de diretrizes, e cada instituição pode criar a sua comissão de ética, o seu comitê de ética. No caso brasileiro, como todos sabem, nós temos um sistema centralizado, que é o sistema CEP, Comitês de Ética em Pesquisa, CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é ligada ao Conselho Nacional de Saúde. E desde 1996, quando foi aprovada a primeira resolução, que é a Resolução 96/96, esse sistema tem sido criticado, questionado pelas associações científicas e também pelos pesquisadores de ciências humanas e sociais, visto que este modelo não atende às características e às demandas da área de ciências humanas e sociais. Assim, tem havido um embate permanente das ciências humanas e sociais com esse modelo. E, em virtude disso, nós temos gasto um tempo muito grande, uma energia muito grande, na discussão sobre a regulação da ética em pesquisa no Brasil. Ou seja, nós estamos o tempo todo brigando com um sistema com o qual nós discordamos. A grande questão é que a ética em pesquisa ela vai muito além da regulação. A ética ela não é um apêndice de uma pesquisa, mas ela é um elemento estruturante dessa pesquisa. Então, no volume 2, que foi publicado esse ano, há um verbete da Anna Stetsenko, e esta autora, então, ela traz uma ideia muito interessante, que é a perspectiva ético-onto-epistemológica. Então, nessa perspectiva, a ética ela não é um apêndice, a ética é um elemento estruturante de qualquer projeto, e toda a pesquisa envolve questões éticas. E também, tanto a Rachel quanto a Felice, elas tocaram num ponto bem importante, que o objetivo da revisão ética é justamente, um dos objetivos é proteger os participantes da pesquisa. E aqui nós podemos abrir um parênteses, porque essa questão da proteção dos participantes, ela emerge hoje como uma questão fundamental no Brasil.
Como todos devem estar acompanhando, foram realizados experimentos para tratar a Covid-19, sem aprovação por comitês de ética, e pesquisas que foram aprovadas para serem realizadas com um número X de pessoas, foram alteradas e levaram à morte várias pessoas. Há um caso do Amazonas, que 200 pessoas morreram nesse experimento, e que, na verdade, não foi aprovado para ser realizado lá. Então, no Brasil, não há uma lei de ética em pesquisa com seres humanos. Então, até hoje, o que nós temos são resoluções da Comissão Nacional de Ética, do Conselho Nacional de Saúde, mas encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 7.082, de 2017, que objetiva regulamentar a pesquisa clínica com seres humanos e instituir o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com os seres humanos. Então, eu creio que, embora nós questionemos esse procedimento, nós temos que levar em consideração que a revisão ética da pesquisa clínica ela é fundamental, justamente porque estamos enfrentando no Brasil vários problemas com relação a isso. Então, diante dessa situação, é importante que haja a aprovação de uma lei, principalmente para salvaguardar as pessoas que não podem ser, obviamente, tratadas como cobaias humanas. Um outro ponto que eu gostaria aqui de destacar é que sempre que debatemos a questão da ética, nos questionam se a ANPEd poderia ou não elaborar um código de ética ou algum documento com diretrizes éticas. Essa é uma questão que precisa ser muito debatida, porque, como a Felice colocou, a questão da ética deve ser um projeto coletivo. De modo geral, nós observamos que diversas associações científicas da área de ciências humanas, da área de educação de outros países, possuem um documento com diretrizes que são sempre reavaliadas. A existência de um código de ética pressupõe o acompanhamento do cumprimento e a criação de instâncias para a análise de possíveis violações éticas ou do não cumprimento daquilo que está definido no código. No contexto brasileiro e no atual estágio de discussões que nós temos na nossa associação e na nossa área, parece mais adequado a formulação de diretrizes mais amplas, as quais precisariam circular amplamente entre os pesquisadores, principalmente para os estudantes da pós-graduação que estão no processo de formação. E, finalmente, eu gostaria de destacar que, nesses últimos 8 anos, eu creio que a ANPEd ela tem enfrentado a discussão sobre a ética em pesquisa e temos também participado dos fóruns de discussão da área de ciências sociais e aplicadas, também letras e artes, e há um movimento mais amplo dessa grande área que objetiva a criação de um sistema próprio de revisão ética fora da área da saúde. Eu creio que o ideal é que nós tivéssemos esse sistema fora da área da saúde. E enquanto nós lutamos pela criação desse novo sistema, que ainda não foi possível criar, eu creio que nós temos que continuar avançando nas discussões e também eu diria que nesses últimos anos que nós temos na nossa associação uma comissão de ética, nós avançamos em algumas áreas, em algumas questões da ética em pesquisa. Então, algumas pesquisas já indicam que a questão da ética vem sendo mais incorporada nas dissertações, nas teses, nas pesquisas, e eu creio que o principal ganho que nós tivemos tem sido exatamente o engajamento maior com as questões éticas nas pesquisas, principalmente nos programas de pós-graduação, o que é muito relevante, pois é um espaço de formação de pesquisadores. Além disso, temos feito debates com vários programas e participado de diversas atividades. Então, eu agradeço a audiência, a atenção de todos, e esperamos aí que tenham perguntas para que nós possamos debater um pouco essas questões. Obrigado.
Muito obrigada, Jefferson, um prazer te ouvir sempre. Tem muitos comentários aqui no chat, Comissão de Ética da ANPEd está toda ali no chat te ouvindo, nos ouvindo também. Obrigada, professora Mônica, João, colegas da diretoria que estão aqui também, Luli, Cláudio, tem vários colegas aqui presentes. Eu acho que a gente tem uma discussão muito interessante para seguir adiante, né? E eu gostaria de destacar 2 aspectos que você levanta na tua fala e que vale a pena articular com o que as colegas falaram também, professora Felice e professora Rachel. Ambas destacaram essa questão de como a ética em pesquisa foi muito modificada, a compreensão de ética em pesquisa foi muito impactada pelas modificações legais dos seus países, né? Especialmente nos Estados Unidos, Jefferson, eu participei de uma sessão da AERA, justo que discutia o impacto do movimento Me Too para as relações éticas de condutas da universidade, mas também no próprio processo de pesquisa, né? E a Rachel discutiu isso. Aqui no Brasil, a gente teve, você mencionou bem o que a gente não tem uma legislação própria sobre isso, mas a gente teve, desde 2018, estamos ainda lidando no Estado brasileiro com a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? E que, se eu não me engano, fez até tirou os dados de pesquisa desse escopo, mas a gente percebe que é preciso, do ponto de vista da sociedade e do legislativo, uma discussão maior a respeito disso, inclusive para que a gente possa avançar também nessa direção, né? Então, queria te ouvir um pouquinho mais a respeito disso, assim, até pela tua experiência na Inglaterra, de como tu percebe essa articulação entre as mudanças em legislação e o desenvolvimento das políticas de desenvolvimento da ética em pesquisa. Um outro aspecto que a Rachel menciona sobre os desafios e que eu acho que tem muita relação conosco é isso de nós já termos incorporado na nossa vida acadêmica a submissão às comissões de ética, né? Mas essa submissão, nós já em outros aspectos, em outros momentos já discutimos isso, essa submissão tem assumido um caráter muito pragmático, né? Muito formal, de formalização, e depois isso não acompanha todo o processo de pesquisa, né? Então, é muito difícil, seja nas orientações dos nossos mestrandos e doutorandos, chamar sempre a atenção como esse processo ético é um processo que acompanha todo o processo de pesquisa e não algo que você faz antes de iniciar a pesquisa e que depois você guarda na gaveta e esquece disso, né? Então, acho que seria bem interessante ouvir, inclusive, ela fala sobre os adendos, né, que eles vão submetendo e que é algo que no Brasil a gente ainda, dependendo, pelo menos na minha universidade, não é uma prática nossa, assim, a gente muda o instrumento, submeter de novo para a comissão de ética para dizer que mudou o instrumento ou algo do gênero. Então, acho que é bem interessante ouvir como é que você tem acompanhado isso nas comissões de pesquisa também. E aí, para completar esse primeiro bloco, a professora Andréia, nossa ex-presidente, faz uma pergunta sobre a questão da ciência aberta e das questões éticas, de como é que você tem visto essa questão. Geovana, são ótimas questões, questões bem complexas, mas são necessárias serem debatidas. Podia começar com essa questão da ciência aberta, que, na verdade, a professora Felice falou um pouquinho dessas questões quando ela fala do compartilhamento de dados. Então, a ideia de compartilhar dados de pesquisa, de disponibilizá-los em repositórios, ela é bastante forte nos Estados Unidos, na Europa e etc., porque isso é uma prática muito interessante no sentido de possibilitar a outros pesquisadores utilizarem também esses dados que nós coletamos, e obviamente que esses dados precisam passar por um tratamento no sentido da preservação,
garantir o anonimato, a confidencialidade, tudo aquilo que foi acordado com os participantes da pesquisa. Mas eu acho que essa questão da ciência aberta, ela ainda precisa, no Brasil, a gente tem que avançar muito, assim como a Lei de Proteção de Dados. Então, nós tivemos a aprovação dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que vários países tiveram, mas ela traz impactos para tudo, ela traz impacto para as revistas, ela traz impacto para as pesquisas, para os projetos de pesquisa, e nós quase ainda não, embora tenha sido aprovada a lei, nós ainda não adaptamos, não ajustamos os nossos mecanismos todos para cumprir essa legislação brasileira. Então, eu acho que é algo que precisa ser muito considerado também, porque eu acho que nos Estados Unidos, a Felice mostra um pouco isso, toda a legislação que foi aprovada no nível federal, ela trouxe impacto, inclusive, para as reuniões da associação, porque se há uma lei que trata da acessibilidade, então a associação, eles tiveram que adaptar tudo para que tudo fosse acessível, que todas as pessoas pudessem participar das reuniões. Eu acho que isso na ANPEd já melhorou muito, né, Geovana? Com certeza. Hoje nós temos as intérpretes. Mas ainda é uma realidade, a gente ainda brincou, eu e Luli, a última AERA que nós participamos, eles incluíram um ombudsman, ou seja, tem uma pessoa, um escritório ao longo do evento, lá aberto, não só uma pessoa mesmo física, mas também um e-mail e tudo para qualquer eventualidade que aconteça ao longo da reunião, que você se sinta constrangido, não desrespeitado ou alguma coisa. Então, a gente brinca que nós é a Cleide e a Rose, né? Coitados. Que ficam lá na secretaria, a gente também. Ou da presidência até secretário, comunicação, todo mundo ouvindo tudo, mas é toda uma lógica que foi mudada, inclusive, para a organização dos eventos, para dar conta desses novos desafios, né? Sim, e é interessante, Geovana, que além do Código de Ética em Pesquisa, eles têm o Código de Condutas da Associação. Então, por exemplo, ela menciona isso, o tratar com respeito, às vezes há um debate, alguma coisa, e então tudo isto é preservado. Por quê? Porque as pessoas são importantes, então nós temos que preservar o bem-estar da pessoa na pesquisa, mas também do próprio pesquisador e da integridade acadêmica em todos os momentos. Então, se é um evento, a questão da integridade deve ser também considerada. Então, nos Estados Unidos houve, eu acho que tem ocorrido um movimento mais amplo disso. Mas você menciona a questão das emendas, dos adendos, que a Rachel comenta, nós também podemos fazer isso na plataforma Brasil, mas o nosso problema é que a plataforma ela não é nada adequada para as ciências humanas e sociais. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que a ética em pesquisa seja incorporada como uma preocupação permanente, que ela começa antes da pesquisa, ela vai por todas as etapas, pela coleta de dados, até ali na tradução apareceu coleção de dados, mas a ideia era coleta de dados. Então, tradução é sempre um desafio, sabe? Então, às vezes, é bom corrigir isso, alertar para isso. Mas a ética, ela passa antes da pesquisa, no projeto, na coleta, na interpretação e análise, na redação, na devolutiva, e aquilo que nós vamos fazer após a pesquisa, que geralmente nós vamos ter alguma inserção social, vamos usar o conhecimento. O que se discute muito, Geovana, também na língua inglesa, é uma ideia muito interessante. Saber não basta. Pesquisar não basta. Tudo aquilo que nós aprendemos e descobrimos na nossa pesquisa, ele precisa ser colocado em ação, o conhecimento precisa ser mobilizado. O que eles chamam de knowledge mobilization, que seria mobilizar o conhecimento, levar o conhecimento
principalmente no sentido de buscar melhorar os contextos e transformar os contextos. E tudo isso passa por uma dimensão ética, que a gente tem falado bastante disso nas palestras e tudo, e essa questão tem chamado muito a atenção. Quer dizer, para que nós pesquisamos, o que nós vamos fazer com aqueles dados, com aquilo que nós descobrimos. Então, tudo isso tem que ser colocado a serviço mesmo da melhoria dos processos de transformação. Isso é bem importante demarcar, principalmente porque as demandas de educação no Brasil são muito grandes e muito sérias. Então, todos nós temos a contribuir para os contextos, isso é muito importante. E também uma coisa que o Gustavo sempre fala, no Brasil nós temos demandas enormes e recursos muito escassos. Então, nós temos que fazer muita pesquisa com pouco recurso e, mesmo assim, temos que lutar para que a pesquisa chegue até as escolas, até os sistemas de ensino, em todos os espaços. Então, é um desafio para nós enorme, sabe? Para a nossa associação, né? Isso mesmo, Jefferson. E com situações cada vez, por exemplo, com o avanço da tecnologia, essa virada que nós demos para o online, né? Tudo isso traz outros desafios éticos também, né? O uso da imagem, o uso dos dados, um outro horizonte, e por isso que a gente tem que seguir muito avançando e trabalhando e analisando, porque as situações são muito diversas e os desafios são muito grandes, né? Tanto do ponto de vista da socialização do conhecimento nos eventos, como é a questão de um código de ética ou algo que a gente tenha que pensar nessa direção, como é o próprio processo de ética em pesquisa, no desenvolvimento das pesquisas, né? Então, eu acho que esses aspectos são muito, muito importantes. A gente tem alguns comentários dos colegas aqui, mas temos pouco tempo, porque a gente já tem mesmo que encerrar. Eu acho que passaria já para as tuas palavras finais e despedida, Jefferson. Tem só um comentário da Roseli aqui, que pede para, se você tiver referências, porque a Rachel fala dela sobre a questão da inclusão da análise dos dados, se você teria alguma referência sobre isso, e o Fernando também fala sobre como motivar e estimular a pesquisa e o pesquisador no Brasil diante dos desmontes que nós temos enfrentado, né? Esse é uma grande questão na atualidade, Fernando, os desafios são muitos nesse sentido. Enfim, mas encaminhar mesmo para as tuas questões finais e considerações finais. Tá certo. Geovana, essa questão que o Fernando coloca é muito importante. Nós estamos num período de, já alguns anos, de cortes de recursos, de desestímulo ao conhecimento, à pesquisa, críticas à universidade. E eu tenho pensado o seguinte, diante deste quadro, aí é que nós temos que mostrar a nossa força, a nossa articulação e o nosso compromisso. Porque se nós recuamos e paramos de fazer as nossas atividades, as nossas pesquisas, as nossas publicações, aí nós vamos estar fortalecendo aqueles que são os nossos inimigos, de fato, que são aqueles que não valorizam e não priorizam a educação, não priorizam a pesquisa e não priorizam o projeto de educação que nós defendemos, porque há muita diversidade em cada grupo, em cada pessoa, em cada pesquisador, mas há alguns valores que nós compartilhamos, e nós compartilhamos valores como a democracia, a qualidade da educação, o acesso à educação, a inclusão, tudo isso. Então, eu creio que nós não devemos parar, nós temos que mostrar a nossa força, temos que nos unir com os colegas, com os grupos de pesquisa, com os GTs, e a ANPEd, a 40ª reunião anual, foi uma lição para isso, quer dizer, nós ficamos de 7 de setembro até a sexta-feira, não é? Com várias atividades, com vários eventos, e sempre com uma boa frequência, com boas discussões. Então, se nós recuamos, nós vamos fortalecer aqueles que querem nos destruir, vamos assim dizer. A destruição começa pelo corte, pela desvalorização,
mas, na verdade, é um descaso que vem ocorrendo no Brasil. Então, eu diria que nós não podemos recuar, temos que ir apoiando os outros, apoiando os nossos estudantes, que precisam de muito apoio também, e vamos seguir em frente, até que possamos vencer isso que está ocorrendo no Brasil e retomar todo aquele processo que nós tínhamos e tivemos no passado. E para a pessoa que pergunta sobre referências, no portal da ANPEd, na página da Ética em Pesquisa, há muitas referências, e 2 boas referências que eu citaria são os 2 e-books da ANPEd. Então, hoje, felizmente, nós temos o que mostrar, sabe, Geovana? Então, se alguém pergunta o que há sobre ética em pesquisa, e nós podemos dizer, nós temos o que mostrar. Nós temos e-books, nós temos traduções, nós temos documentos, lives, etc, etc. Então, eu diria que os e-books são uma boa referência. E qualquer necessidade pode também escrever para o e-mail eticanaPesquisa@amped.org.br, que nós teremos o maior prazer de responder, assim como respondemos a todas as demandas que nos chegam. Muito obrigado, Geovana, e aproveito para parabenizar a você e a toda a equipe novamente pelo sucesso que foi a 40ª reunião anual. E vamos em frente para a 41ª, que deverá ser maior ainda, não é? E voltando para a Amazônia. Para a Amazônia, com certeza. Vamos escrever mais cartas da Amazônia para o mundo. É verdade. Muito obrigada, Jefferson. Prazer imenso te ouvir, sempre tão lúcido e comprometido com a nossa pesquisa e com a produção científica. O João já colocou aí no chat o link para os e-books e para o Comitê de Ética e também para a Comissão de Ética da ANPEd, e também já disponibilizou o e-mail, né, da ANPEd. Luli tá lembrando a todos os colegas ampedianos que estão aqui que nós estamos em campanha, então, no mês de novembro tem eleição para a ANPEd, e somos a chapa ANPEd mais presente, então já pedimos aí para todos poderem votar a partir do dia 11 de novembro, e nós vamos encerrando a live de hoje, lembrando para vocês que com essa atividade a gente encerra um conjunto de ações vinculadas à 40ª Nacional, e na semana que vem a gente começa um outro grupo de atividades pós-evento, que são os filmes selecionados na mostra de filmes da 40ª Reunião Nacional da ANPEd. Então, não percam, a gente vai reservar o espaço das lives para exibição de vídeos dessa mostra de filmes selecionada, com discussão, com preparações de discussão aqui. Acho que vai ser excelente e um momento bastante rico aí no próximo mês, a veiculação desses vídeos que foram selecionados na mostra de filmes da ANPEd. Aproveitem para seguir as redes sociais da ANPEd, no Facebook, Instagram, e também para se cadastrar no nosso canal de YouTube. Todos os nossos vídeos das nossas transmissões ficam disponíveis por lá. E, mais uma vez, gostaria de agradecer ao professor Jefferson, professora Felice, professora Rachel, pelas contribuições, e toda a nossa equipe dos bastidores, João, Clara e Aline, que foram as tradutoras de hoje, e todas as pessoas associadas à ANPEd e à nossa diretoria ANPEd Presente. Muito obrigada, boa semana para todos.